morning, beautiful people. Welcome to yet another episode of the Younib Breakfast Show with me, Peninah, Wachera. I hope you guys have woken up well and are excited to start your day. Yeah? For me, I am really excited to start this day. So as it is the norm here at the Younib Breakfast Show, let's go straight to the morning bite of the day. So yes, today we're going to be speaking about parenting. We are going to the holidays, and now this is the time when your children are back home, they're spending their holidays. So we have different conversations about this. But before I dive into the conversation of the day, I'd like to introduce to you the guest of the day. Karibu sana kwenye Younib Breakfast Show. Asante sana Peninah. Yes, kindly look at the camera and tell us who you really are. Kwa wenye hawakujui juu sahi, I know most of them can sing your name. Yeah, Younib has become home for me. Yeah. My name is Ndirangu. I'm a counseling psychologist and I'm also a mediator. And I mostly focus on the young people. Okay, so today we're speaking about parenting, and mostly simply because the children are coming for holidays. So let's get a little preview about that. Yeah, it's not just a holiday, but it's a long holiday. They're going to be home for 2 months. Yeah. Others actually even 2.5 months. And for me, I say it's very important because, they cannot always be in school. Don't forget, these are children that we are forming academically. But before we form academically, there are those things that are taught at home. Yeah. Actually, half of what we do and we know is taught at home. For example, values, morals, discipline, basic discipline and principles. Those things are not taught at school. In school, there's a curriculum that is set by the government, and mostly it will not have so many other things. But, okay, what makes a person? It's not only about books. Yeah. So this is the best time for us parents to teach those children those things, because first of all, they are our children. They don't belong to the school. Yeah. No, they don't belong to the teachers. They belong to us. Okay, so as you've said about parents, most parents complain when they see their children are coming home. So some of them will say, okay, so hii time mekuja, I am taking you to your grandparents' place, or naenda kuwapeleka to an aunt's place. Yeah. So let's talk about how parents should view this. It's not, is it supposed to be like a punishment that your children are coming home? Ama it's something that now they need to like take it as a positive thing? Okay. First of all, kama kuna wazazi wanatata juu watoto wanakuja, it's not a mistake, it's a sin. Kwa sababu mtoto ni wanani? Who gave birth to the child? Yeah. Mtoto haezi ishi shule miaka yote. If anything, see, some of the parents are employed. Yeah. They also take break from work. Let us understand something. Hawa watoto hata kama ni wadogo, pia wanachoka. But they, kwenda shule, it's not a joke. You are also at school, in school at some point as a parent. Na mtu uchoka sana. School is tiring. There is waking up in the morning. The timetable that is it includes so much. Hakuna time ya kupumzika, depending also on the age. Yeah. And by the way, it's not even about the age, because the workload for somebody in baby class, see, hiyo inamu overwhelm kwa sababu ya age yake. How about somebody in grade 6, somebody in grade 8, somebody in form 2, somebody in form 4? All of them wako na workload inamsumbua, na kila mtu huhitaji sasa kuweka mzigo chini akuje a relax. It's not a punishment for them to be home on the part of the parents. Okay, so what are the strategies that parents should use to keep children engaged without overwhelming them during the break? Okay, first of all, for parents, they need to be psychologically prepared. Okay, because not all parents will be there physically. Juu si lazima pia wafanye kazi. And then the age of the children also matters. Kuna age ya watoto utawacha peke yao very comfortably. Actually, they don't even need your presence at home juu mtasumbuana. Yeah. They also know. Kuna ile age wezi waacha peke yao. The ones in lower primary school,
ni wadogo, and also it also depends on the environment. Unaishi wapi? Kuna watu environment yao ni safe, kuna ingine sio safe sana watoto wakae peke yao, but there are so many things to do during the holiday. Yeah. Vile tu tumesema, this is the time you learn your children, you teach them, they know you also, they see who you are, and wamechange, si wamekuwa home away for 2 months, yeah. And especially the ones in boarding school, yeah. Na pia wale wa day school, hata kama ako day hamkupatana the whole time. Sometimes you left earlier than them, sometimes they left earlier than you. They came back when they were tired and you were tired. So hakukuwa na time mingi sana ya kujuana. So this is the ample time. Mzazi ako suppose kukuwa ameshajipanga already, akajua they are coming for 2 months, tutakuwa tunafanya nini na nini na nini. Hiyo ni kazi ya mzazi. Na hiyo haiko kwa syllabus. Gava itupatiangi hiyo, inatupeanga tu ya shule. Hii ya home ni mzazi apange yake. Na si tafadhali. Yes. Okay, so talking about academics, umesema watoto wanatoka shule. So definitely academics is part and parcel yenye wazazi lazima wataangalia, yeah? So how do parents approach conversations about academic performance after exams without adding pressure to the children? Yeah, okay, first of all of them now are graduating to the next class. All of them. Squeezy watoto hawarepeatingi. When I was in school, people used to repeat classes. Nowadays they don't. So everybody has achieved something before you even focus on what they got. And by the way, do not let performance be the first thing you talk about wakifunga shule. Mtoto imagine amekuja after 2 months, amesafiri. Wengine by the way, they come from, they go to school in different counties. Yeah. Amesafiri 8 hours, amesafiri 2 hours, whatever the period. Si amechoka. Wewe akifika tu hivi, the first thing you ask, umepata ngapi? Message your report card, apana. Let them also relax, because they also accountable for what they do at school. It is also your responsibility to know, but do not talk about it immediately on the first day. If anything, give them time also to relax. They know also it's a responsibility on them to tell you how they performed. They know they are answerable. Sindio? So kesho ama kesho kutwa, juu pia wewe unaenda job, ama pia kama unakaa home, wacha kwanza a relax. They get out of the school uniform, they get out of the school mood, wakuje mood ya home. Wacha akule kwanza, aoge, avae nguo za home, I feel at home. Sasa then umketishe, you talk about performance. Okay. Yes. Okay, that's interesting. I hope you guys at home you're taking notes, and mostly the parents at home, I hope you're taking notes. Yeah. Remember, if you have any questions, you can always channel them to our social media platform, Younib_TV on Instagram, Younib Media TV on Facebook, and there's a number on your screen. You can SMS or WhatsApp 0719 144 144. Yeah. So let's talk about now the children are at home already. Yeah, and it's a long holiday, definitely. So what are some of the creative ways to teach responsibility at home during this period? Okay, this one will be guided by their age, because you may have all in the same family. You have the toddlers, you have the young children, you have the teenagers, you have the young adults. What is wako kwako? Yeah. But they will also need to be taught to do things. And sometimes when you are introducing chores, it's not the same. For somebody who is 16 years, we are shajua already. For somebody who is 5 years, and the young ones, they are so interested. Unajua, they think it's fun. Yeah. Wanataka kushika maji, asiulizwe. Usimkataze, but be creative. Sometimes sink iko juu sana. Create maybe a staircase, ama ka stool, ama mweke maji chini kwa floor. Mwache aoshe tu vile ataosha, and you give compliments. Sema, hey, wewe umeosha hizi, si umejaribu? Kama hajaosha vizuri, unamuonesha practically. Not everybody learns very fast. Yeah. Kuna mwingine hataelewa ati how mix easy na hizi, what comes first, unatumia sabuni kiasi gani. Let it be interesting, juu pia wewe ukue involved. Sometimes you may also not be there due to maybe circumstances. Yeah. Let them learn how to cook simple things. Maybe let them cook eggs. Muoneshe kuwakisha moto. By the way, that is also teaching safety. If you restrain them so much,
ati usishike moto, atajua siku gani? Let them learn kuwakisha gas, kuwakisha moto ya kuni, kutafuta kuni yeye mwenyewe, kuosha nguo. Yeah, they start with the simple ones, handkerchiefs, socks, their underwear. Actually, a child of 5 years kwenda juu, huyo ni mtoto anapaswa kukua anajua kuosha underwear. Wacha pia wajue kuanua nguo. Wacha wajue kukunja, wacha wajue kujipangia zao. Let them know how to dress themselves. Hawa wengine wakubwa, they have already been doing it. Let them come also with new ideas. For example, they are doing home science in school. They are interested in cooking. Let them come and cook something that they have never cooked before. Usiingilie. Wacha wapike chapo hazina shape. Hata hatukulangi shape. Sindio? Hatukulangi shape. Let them come with the initiative. You support them. And then, you give compliments reasonably. Na usidaganye. Na pia usitoe makosa vibaya juu sometimes you may put somebody off completely, hata waipika tena, hata waiosha nguo tena, hata waiosha nyumba tena, sindio? Wewe ndio utamfundisha nyumba ikioshwa unatumia maji safi, hata dasta unaiosha baadaye ndio isikue chafu. Si unaona? But it gets interesting if you want it to be interesting. If you want chores to be like a punishment, aki hazitakuwa interesting. Hazitakuwa interesting. Introduce music, watu wakiosha vyombo. Sing along. Chekeni. Pakaneni unga. You see mkipika, they will look forward to it. It should not look like a punishment. No. Let's talk about also teaching them values that are interesting. During this time is when we see parents maybe wako na time na watoto wao, before they go back to school. So are there different ways or creative ways that they can do to maybe teach them values that will stay with them? Yeah. This is very, very important. First of all, these things will not be taught at school. They will be taught at home. You may not know you are teaching them, because you will not necessarily sit them down and start teaching. But, children will speak the language you speak. They will hear what you say. They will walk in the way you walk. They will eat what you cook. What do I mean? I mean, what you do is what they copy. They see you do, they do it. How do you welcome visitors in your home? How do you talk to people on phone? How do you talk to your house help? How do you talk to people that you employ on a daily basis? Sometimes unaita mtu akuje alimie flowers kwako, depending on where you live. Unamuongeleshanga aje? Unateteshanga aje watu wakikukosea? How do you hold conversations na watu? Unasengenya watu wazima watoto wakiwa hapo? Do you pray? Do you lead in prayers? How do you treat your in-laws? How do you treat elderly people? Do you visit your parents if they are there? These children are seeing all that. Are you kind kwa barabara? You are driving, mtu amekupita vibaya, you cursed. What are you teaching your children? They are learning all that from you. Not even when you are teaching them directly. Then a child insults another. Ulikuwa hapo. Umefanya nini? Labda ulicheka ama ukamsifu. Mazisi uko na msamiati. Now, when you tell a child like that, but then you are teaching them. But they insulted somebody. They talked ill of another person. Ukamwambia, what did you say? You were not supposed to say that. A cousin came visiting na hawatoshani, maybe, status. Mtoto alibehave aje. Hizo vitu zote unateach hapo kwako. And the first you correct, the better. Kwa sababu ukikaa sana si atakuwa amesahau. Na pia hiyo correction, how did you do it? Kwa sababu you should do it also with love. We are no longer in the 80s. You don't assume so many things. If there is a punishment to be given, let it be given, and reasonably and logically. Sindio? Yeah, they learn by what they see us doing every day. Okay, so I want to go now to matters discipline, So how do you handle different parental opinions on discipline and rewards during school breaks? Yeah, first of all, they have come from school. They have come with a report card, because the main thing that we take children to school ni waende wasome zile vitu ziko kwa curriculum. Definitely, if they performed well, you will see, and it should be rewarded. Kwa sababu mbona ulimwambia aende afanye bidii, amefanya bidii, wewe umelipa na nini? Na hii bidii, by the way, let us get out of this issue of enda ukuwe number 1, ukuje nikubaie zawadi. First of all, they should know they're doing it for themselves, not for you. Kwa sababu the moment you keep on saying, ukikuwa number 1 nitakubaia bike,
labda ataenda akopi mtihani akipata chance. Juu anajua kuna bike. Let them first of all understand they're doing it for themselves. Then before you even give rewards based on performance, who is your child? As a parent lazima ujue kaliba ya mtoto wako. Huyu ni mtoto wa A bila hata kustruggle. Huyu ni mtoto wa A hata kama ako shule gani. Huyu ni mtoto wa B, huyu ni mtoto wa C, huyu ni mtoto wa D. Huyu ni wa E. Huyu hata kungekuwa na F, hiyo ndio angepata. And there's nothing wrong with that because, people are not the same. Yeah. They're not the same. But kuna mtoto wa D, but aliandika poem vizuri sana. Alisema poem, hata akapewa award. You need to reward that. Yeah. You don't reward based on overall grading. You see? Kwa sababu mwingine alikuwa number 1, kila kitu yako sawa. Mwingine hakukuwa number 1, alikuwa hata number 34 out of 37, but yeye ndiye aliwakilisha shule yao kwa drama. You're supposed to reward that. Then we come to discipline. Does it mean because yeye alikuwa number 1 kwa kila kitu, akikosea sasa hiyo tutalenga tu? Hapana. Na pia hapa kwa awards, sometimes it's not even an award that you buy and give because we're not the same. Yeah. Sometimes, you just talk about it. You say, hey, you did so well, we're proud of you, you sang so well. You're not going to sing about the same thing the whole period. Ati hata akikosea, lakini si alikuwa number 1. Hapana. When it comes to disciplining, you do it logically and reasonably. In the same way, hata rewarding, by the way, you don't go overboard. For example, a child in grade 4, grade 6, form 4, you will not give the same reward. Labda mtu wa form 4 alisema, ama wa form 3, tusiongea wa form 4 juu sahi hajafanya bado exam. Yeah. Wa form 3 amekuja na grade poa sana. Kuna kitu alikuwa amesema, unajua huyo you don't just reward, maybe you even discussed, what would you want? Akakuambia. Akikuitisha gari utampatia? Hapana. Just because you say that anything you want I will give. Ama your child fought with another, na mtoto wako ni mchokozi. By the way, you should know the character of your child. Unajua mtoto wako ni mchokozi, amefikaje kiwango hiyo kama unamfundisha vizuri. So you keep on disciplining. There are those ones you discipline once, atawacha. There are those ones, by the way, kila saa. And you cannot get tired. But you do it reasonably, you don't overdo. You're not going to kill a child because ati amefanya nini, si ndio? Yeah. But you are going to teach also as you discipline. You show them the negative side of doing that. For example, yeye alikula chakula ya kila mtu. Wacha yake pia ikuliwe na wale wengine wote kesho. Akaenja, ndio ajue the importance of also being kind. Fundisha kindness. Na kama haifanyiki, keep on repeating the disciplining actions. Punishments are also okay. But you should also know kiwango, usipitishe pia. And then once ameacha, don't keep on repeating ati yeye anafanya hapana. Make sure ameelewa na unamtrust sasa. Alisema amewacha, sasa you go to the next page. Yes. Okay, so I hope you guys are learning a lot when it comes to parenting and the conversation about parenting during the long holidays. So I want us now to take a short break and we'll be back with more concerning this conversation. Don't touch that dial. We'll be right back. Je, wewe ni mfanyabiashara katika sekta ya elimu, afya bora, usafiri ama unamiliki kampuni yoyote ile? Ungependa kupata fursa ya kutangaza biashara yako ili kuwafikia wateja zaidi? Usikonde. Runinga ya Younib inakupa fursa ya kupeperusha matangazo kuhusu bidhaa na huduma unazotoa kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0750344700 ama kupitia barua pepe marketing@younibtv.com. Jinyakulie leo. Younib TV, ever the best.
welcome back. This is still the Younib Breakfast Show with me, Peninah Wachera, and today we're speaking about parenting, yeah, and mostly parenting during the holidays because our children are coming back home and we don't know. Sometimes the parents are confused on what to do, and today we are here to answer your questions or to help you navigate this period, yeah. So back to the questions. How do you balance being a friend and a parent during the holiday season? Yeah, well, it's tough because when you have them for so long, you're not used to this, and they're not sometimes going to do exactly what you want them to do. So being a friend, ni ngumu. Most of the time you're going to be a parent, not a friend. Yeah. But being a friend is also very, very important. Remember, you've not had them for so long, whether they're in a day school, whether they're in boarding school. So you have to be their friend so that you get information from them. Don't forget, they may not volunteer information depending on unakaaje. If you're not approachable, they may also not come to you seeking for help. They have fears, they have weaknesses, they have issues. Kutoka huko shule, sometimes they are bullied. If you're not friendly, if you're not approachable, they may not be able to tell you. So in order to create your environment, you get acquainted to them, you create a bond that is natural. Not because mtoto wangu wako supposed kuniambia. Start conversations with them. Tell them about your school days. Sometimes we as parents, tunakani kama tulizaliwa tu tukiwa na 50 years. Yes. We don't even talk about, ati baadaye tukiwa form 2, there's this girl who used to chokozani, nini ulifanya nini. Ndio mtoto aelewe boys hawajaanza kukua hapo saa hizi. Haya, wewe useme vitu ulifanya mbaya, what happened, the repercussions, ndio mtoto aweze kukwambia. Na by the way, kuna huyu mtu kwa shule yetu anafanyanga ABCD. By the way, kuna create environment where you speak. Create time in the family. Wazazi kama mko wawili, mnaongeanga stories zenu za kitambo. Waone hizi vitu hufanyika, waone ni kitu ya ukweli. Kama yeye ni prefect, anakuambia how difficult it is to be a prefect, why is it difficult. For example, kuna huyu mtu kwa class yetu ni troublemaker, if I report, ananileteanga shida. Sasa mna discuss. Wewe ulifanya nini when you are prefect? Uliona prefect akifanya nini? How you are supposed to go about it? How you report this to the teachers, how you make this person stop being a troublemaker. Hiyo yote mtafanya kama wewe ni rafiki yao. Sometimes imagine watakwambia vitu wakifikiria just because you are friendly ni vitu mzuri. Si watakuwa wamekwambia information mob sana. Yeah. Uone kumbe wewe kazi unafanyanga mingi sana ni kuchongoa wale wengine, and you will be able to correct them. But then they also need to know that there is a boundary. Kama mama yetu ni approachable sana, daddy ni approachable sana, lakini ukitaka tu mkosane na daddy, pewa assignment ukatae kufanya. Lipiwa tuition ukatae kuenda. Kuja na grade inakaa imeinama kiasi. Imagine they are supposed to know that. They should know when to joke, when not to joke. Na hiyo environment yote ni wewe una creating. But when you are only a parent every time, ni vitu mingi sana hamtasaidiana nao. When you are always a friend, pia utawapoteza. Juu nani atawacorrect, nani atawaguide, watakuchukua lini seriously. Unaona? Yeah. So it is upon you the parent to know. Na pia inakuwa guided in age. When they are 2 years, you are very friendly, and at the same time you are a parent. Kwa sababu akicheza na maji, utamchuna. Akitaka kukula chakula ya wageni, utamchuna. So depending on the age, the level of friendship ya mtoto wa 5 years na mtoto wa 16 years ni tofauti. Parenting will always be the same. Kwa sababu even when you are 70 years, na watoto wako wako independent wanaishi kwao, you are still a parent. You still guide them na mbona unaachilia mtoto wako afanye hivyo ABCD? That is parenting. Sio? Yeah, so ni kitu haitaisha. Ati sasa siku hizi wamefika a certain age ama wako hivi. It is going to be there every time. Okay, so you can still be a friend and also a parent. To those people who think that cannot happen, it can, yeah? So to my next question, how do you navigate the challenge of screen time versus outdoor play during the holiday season? Hapo kuna shida. Kwa sababu first of all, we imagine, as long as mtoto ana watch cartoons, akusumbui. Imagine, ukimwacha tu kwa cartoons, asumbuangi, utafanya job yako yote. But it comes with also an addiction. Addiction si ya drugs peke yake, even the screen.
what are they watching? Fine, it's okay, it's age appropriate, but how long? Kwa sababu pia iko na effects kwa macho, sitting posture, and then mtoto ata socialize kugani, anapata marafiki tu kwa TV, imaginary friends. They need also to go out and wakuwe real, wacheze na hawa watoto wengine, aruke, amekula hajacheza, ameketi tu. Si unajua pia haifanyi vizuri kwa mwili yao. Saa ingine jeans zenu ni za watu plus size. Inakuwa so encouraged, inakuwa motivated sana na hiyo kuketi sana kuwatch. Ata argue siku gani na watoto wenzake ajue kujitegemea. Sometimes you will argue hamuna space ya outdoor. Hamuna hiyo space, but you can do other things. Si kila saa mnaamkanga mna switch on the TV. Hapana, mnaweza pika, mnaweza bake, mnaweza shona vitu. Yeah, teach them kushona buttons, kuosha nyumba, hata kuketi tu na muongee. Muongee, you argue as a family. Muongee mjuane, muongee mjue nani yako hivi, nani hayuko hivi. Mchongwane pia as a family, mjue nani hapendi jokes, nani hujipenda. Yeye anapenda kuchongwa, watu wapendi kuchongolewa. Hizo ni vitu mna create. Juu saa zingine you may also have space out, lakini kunanyesha. Ama kuna baridi sana, ama it's too hot. There will always be something mkitaka as a family. In fact, kweni hata na siku ya kiss, na mkuwe pia na judge hapo, na mkuwe na lawyer, na mkuwe pia na everybody. Kweni na time ya explore into your talents. Wewe the mother, what are you good in? You can sing. Na unajua sana sana wa mama tunaimba off key na tunataka kila mtu asikize. Haya, wewe baba, waambie about time management, about finances. Teach them that. That time switch off the TV. Hata sisi watu wazima tuko na addiction ya simu. Wekeni simu kando that time. Hiyo ndio time unajuana. That is the only time mtu anaweza kuja sema yeye uogopa nini. Yeye utishwa na nani shule kwa nini? Huyu mwingine humanage aje, bona haogopangi, na pia amejoin pia shule last year, bona yeye hakuogopa, alimanage aje. Hizo vitu zote tutasaidika kama tutakuwa na less screen time. Okay, when we also talk about screen time, I remember tulikuwa na conversation with some of my friends, and we were saying how the children right now, they know more than how we did. Because some parents wanaweza enda wache mtoto hivyo and maybe leave the Netflix like that, unapata anaingia account ya wazazi, and they start seeing things that they're not supposed to do. So how can they be able, or how can parents, even though they're not there, how can they be able to manage the screen time for the children? And wajue, this is what my kid is looking at, this is what they're supposed to, they're doing this and they're not supposed to do it. Siku hizi si kama kitambo. First of all, when I was growing up, TV hata ilikuwa wapi na wapi. Alafu hata kama ilikuwa, haikukuanga on the whole day. Juu ilikuwa ina start officially at 5 p.m. during the week. Then, on weekends, it used to start at 2 p.m. Yeah? Then, by and by, kukaka in the 90s, ikakuja 24 hours. At night ilikuwa inaenda vitu international news, inasoma, but it was interesting. There was something always on TV. Then kukakuja hizo vitu za video. But at least kitambo, hakukuwa na mambo mingi sana kama saa hizi. Yeah. It may not be so easy for you to control because you're not going to micromanage. Don't forget, we also have so many teachers uko nje. Age mates wako na bigger brothers who know so much, they have taught them. Chukua simu ya mom, fanya ABCD, afu unajua kudelete. It is upon us the parents. What do we also entertain on our phones? Kwa sababu sisi simu tunawapeanga. Some parents don't even know the passwords to their phones. Kwa sababu unapeanga watoto wakufanyia kila kitu. What is there in your phone? Kwa sababu what you watch, they will know. Who do you entertain on your contact list? I may not control what people send to me, but why should I entertain them? If you send things that I know are not right for me, I should stop you. Sindio? What sites do I visit as a parent? What do we watch as a family? Hizo vitu, okay, you may not be able to control everything they do because honestly, sisi hatukufundishwa so much about technology and social media things. Sisi tunajua kutuma message, kureceive, kupiga picha. We don't know so much. We may not even know. But let them know what you allow, what you do not allow. If they go off, they know anaenda off.
against your wishes. Then try as much as possible to learn something, 1 or 2 things. Kuna zile vitu unaweza censor as a parent. Censor them depending on the age. Talk to them. Let them understand why you should watch this, not this. They will know. Hata kama ataenda yeye mwenyewe ajipeleke, atajua ni makosa. Okay, quite interesting. If you're a parent there, outside there, please note, these are conversations that you should have with your children. These are things that you're supposed to do. Yeah, for now I want us to take this short break and we'll be back with more. Don't touch that dial, we'll be right back. Je, wewe ni mfanyabiashara katika sekta ya elimu, afya bora, usafiri ama unamiliki kampuni yoyote ile? Ungependa kupata fursa ya kutangaza biashara yako ili kuwafikia wateja zaidi? Usikonde. Runinga ya Younib inakupa fursa ya kupeperusha matangazo kuhusu bidhaa na huduma unazotoa kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0750344700 ama kupitia barua pepe marketing@younibtv.com. Jinyakulie leo. Younib TV, ever the best. Welcome back. This is still the Younib Breakfast Show with me, Peninah Wachera, and today we're speaking about parenting. Remember to interact with us through our social media platform, Younib_TV on Instagram, Younib Media TV on Facebook, and there's a number on your screen. You can SMS or WhatsApp 0719 144 144. Also remember to use the hashtag Younib Breakfast Show with Peninah Wachera. Yeah? So back to the conversation. This is the time that we have candidates around, yeah? This is the time that the people wenye wanamaliza shule ndo wanafanya shule. So I want us to talk about the candidates a little bit, yeah? So how should parents handle candidates when they're at home or when they're coming or when they have finished the school work? Let's start there. Yeah, very, very important. Because we have now people who will sit for KCSE, I think, in a week or so. Yeah. Then watamaliza. Don't forget, mtu ametoka kufanya exam, amekorogeka akili, kwa sababu, okay, exam inaletanga tu shida zake. The anxiety, aujui utapata nini, kuna expectations zako, za wazazi, society, and you know, mtu ako able ku gauge, hii exam, hii imeni waste, hii niko sawa, hii niko 50-50. Atakuja the first day. Usimpatie pressure ingine. Already exam imempatia pressure ya kutosha. Society ndio hiyo, walimu ndio hao, yeye mwenyewe ndiye huyo. History za okay, utajipata ukimuuliza how was the exam, let it end there. History ya unaona utapata ngapi, honestly this is not an angel, hajui atapata ngapi, imemkoroga ya kutosha. Then there is that waiting period. Yeah. Semefanya exam haitatoka kesho. Every day unaamka unamwambia ujue imebakisha siku 14, ujue imebakisha siku 13. Honestly, why are we harassing people?
then whatever they are doing uko kila saa ukule hivyo tunangoja kuona utapata ngapi. Let us not do that. Remember, it's your child. Si ndio? Exam imefanyika, hakuna kitu anaweza enda kuongeza saa hizi. History ya how was biology, how was nini, hakuna kitu tutachange. Let us wait for the results peacefully, knowing that this is your child. They depend on you for support. Yes. We cannot change anything. Yeah. It's the hard truth anyway. Yeah, so during that time now, the child amemaliza shule, and definitely you've said atufai kuwakumbusha about this. So how should we, or how should parents put the children busy during that time? Yeah, okay, amefanya exam, amemaliza, and mostly they are not going to repeat anything. Huyu ni mtu sasa, by the way, mtu mzima. Kama amefika age ya ID, wacha achukue ID. Kama amechukua ID, enroll them for maybe a driving course. Let them start doing things at home. You know, we don't come from the same statuses, the same environment. Huyu ni mtu sasa anaweza fanya kazi ndogo. Wacha alishe kuku, wacha ajue kufanya vitu, wacha manage sasa nyumba, ajikeep busy na house chores. Sometimes kuna hawa watoto wengine wadogo unaweza mwacha hapo. If you run a business, anza kumfundisha kwa sababu pia ni muhimu sana. You know, very soon mtu ataanza kujitegemea. Wacha ajue time management. By the way, haimaanishi ati juu amefanya exam ati amemaliza form 4. Sasa kila kitu imeisha, atakuwa analala anaamka saa 7 ama anaamka kesho kutwa. Hapana, that is being irresponsible. Yeah. Let them learn finance management. Unampatia pesa kidogo ajimanage nayo. Let them be independent. Mtume errands. Let them run errands for you. Mtume tao. Mtume kwa pahali. Mwache aende peke yake pahali na ajiseme. Let them go for an interview somewhere. Let them also know what they want to do after the exams. Because mtu akikuwa form 4 already anajua career path yake. Otherwise, alikuwa amefanya hizo subjects zote kwa nini? Wacha explore. Wacha aongee na watu wako kwa hiyo career line yake. Ndio ajue nikingojea results sasa nitafanya nini na nini na nini. Supposing sitapata hii nitapata hii. What else will I do? Supposing sitapata hii nitapata hii. Wakuwe pia open minded. Set them to age appropriate seminars, career workshops. Waende wakutane na professionals ahead of them. Ndio wajue kama nataka kufanya hii na hii ndio requirements. Am I strong enough? Do I have thick skin to undertake this course? If not this, what else will I do? Hii time yote watakuwa kingojea ya kufanya hivyo. Okay, sawa. So now we go now to the day ya results kutokea. You know, for some of us, kuna wenye tulishtuliwa tu na results. Mnaambiwa leo ndo results zinatoka, and even your parents didn't know what wa Matiang'i. Yeah, that was the time wenye ulikuwa unaambiwa, unashtuka mmeenda walk, mmeenda mko na wazazi vizuri, and then unasikia umeona results zinatoka, you're just like haya zinatoka leo. But you know, for some people they already know this is the day, it's announced earlier, this is the day that your results zinatoka. Yeah, so how should parents handle that day for the kids? Yeah, Peninah umenikumbusha I'm old. And I thank God because, okay, let me kidogo say something about our time. During our time, we didn't even know itatoka siku gani. You know, okay, we didn't have this kind of technology and advancement, you know. So ilikuwa inatoka, mzazi ndiye anaendea in some cases. Na kitambo afike home ameambia watu 17, hao watu 17 wameambia 37, hao watu 37 inakufikia in a very weird way. Huko kwa soko unapata watu wakikuangalia, vingine wako na vile ni mrefu na vile amezekea shule hii dudi amepata, ama wengine wanakutetesha. You know, kitambo mtoto alikuwa wa society, mtu anakuita tu anakutetesha kitu, wewe hujui, hujaona hiyo result, ushaanza. You know, I thank God we are here today. Okay, nowadays at least people even know in advance exam results will be out hiyo siku. You don't even have to go to the school to know. Kitambo ilikuwa inaweza toka na huna basi ya kuendea kwa hiyo shule, unaenda unapata pia headmaster hajapata results from ukule anapaswa kufanya. Sasa hizi imagine, life is so easy, hiyo result inatangwa simu. What you need to do as a parent, you give mutual support. You should be there if possible.
Not every parent will be able to be there, but at least huyu mtoto atakuwa na simu. Kama si yake ni ya jirani, kama si ya jirani ni ya kutakuwa tu na simu kwa nyumba. Let them, because this is a grown up now we are talking about. Mpatie hiyo simu, yeye mwenyewe atume hiyo message, anajua index number yake, yeye akwedi atapata hiyo result. Sini result yake. Hiyo grade atapata, give them time to react. Kwa sababu saa zingine, especially mothers, I must say that tuna behave ni kama wewe ndio hiyo result ni yako. You can't even relax. Uko tu kai, sasa utakuwa umepata ngapi mpaka ushaanza maombi, umeanza sijui kufanya nini. This time hakuna kitu ita change. Wacha huu mtu ajue amepata ngapi, wacha a react kivyake. Kuna yule ata scream, na hiyo scream hautajua ni happiness ama ni ya shock. Mpatie hiyo time, akijipatie tu hiyo nguvu. Alafu wacha a cool down. Sasa si atakuonesha. Wewe kuna vile utareact, but you should be very, very careful what you are going to tell that person at that point. Kwa sababu depending on what they got, na unajua kila grade ni muhimu, kwa sababu si kila mtu ako na strength yake. Hii grade, whatever amepata, jaribu sana, usiseme kitu itampeleka kwingine kubaya, kitu italeta vitu baya. Okay, ni responsibility yake amepata, and you know choices have consequences. Hiyo consequence ataface, jaribu sana kwa sababu ni mzazi wake. Hana mtu mwingine strong kama wewe. Cool down kwanza. Hata kama sio vile ulikuwa una expect. Ulishukimwambia hivi unacheza utakamkulia. Si imefika? Usianze saa yote. Nimeishi nikikwambia huku usikia. Okay, by the way ashajua. Hakuna mtu upenda resort opposite ya capacity yake. Kama anajua yeye alikuwa wa hivi, akacheza akafanya vitu mbaya akapata hivi, already anajua, si ndio? Na still hata kama amepata a very good one, si yako hiyo grade, ni yake bado, si ndio? Si kazi yako kutangaza. Ati sasa ukipata tu umepigia watu 70, amekwambia nataka hivyo, wacha yeye relax. As a family mkae chini, mfikirie ni aje, mshukuru Mungu. Kama ni kusononeka, basi labda mtasononeka pamoja, but si amemaliza. Unafikiri kila mtu amemaliza? Si kila mtu pekee amefanya exam. Wengine walikataa hata form 4 bado, first term ama second term. Wengine waligojeka, some even died. The fact that huu mtu amemaliza, forget about the grade first. Honestly, compliment that person. Amefika hapo na kona hiyo sat. Then later, mtafanya sasa analysis. If you had done this, if you didn't do this, but what else are we going to do? Actually, the most important thing from now, what else are we going to do? So focus on that. Okay. So if you're a parent who has a candidate out there, I hope you've taken notes. I hope you have gotten to understand what you will do for these children. Those who appear extra pressure that they can't be able to handle. Yeah. So I want you to look at the camera and maybe say your parting shot of this conversation. Okay, thank you so much, Peninah, once again. But before I even finish, I will want to say something to the society. Wewe society ni ule mtu au kukuwa na mtoto amefanya exam, but unajua mtoto wa mtu mwingine alikuwa anafanya exam. Results zimetoka, kazi kubwa yako ni kupigia kila mtu simu kimza amepata ngapi? Akishua honestly. They will tell you they want to tell you. Kama hawajakuambia, please do not go asking. They may not want to tell you because whatever reason, whatever alipata, afu wacha kushinda ukisema ukiona hajaniambia huyu mtoto alifail. Hapana. Honestly, let us be empathetic. Let us also give people time to react, to digest their own information, kwa sababu haikuhusu, si yako. Na pia kama unafikiri na kuhusu na hawakuambii, wachana nayo. Na pia ukijua, wacha kushinda ukitangaza ama ukikondem mtoto wa mwenyewe. Ati wewe vile umezekia shule umepata hiyo tu. Wewe vile wazazi wako wamekopa pesa sana, wamejinyima. Hapana. Honestly, let us avoid that. Kwa sababu mtoto honestly pia yeye si ati amefurahia sana kama amepata hiyo, unafikiria ni ndogo. Hiyo pia unafikiria ni ndogo, labda yeye amepata yake yote. Anyway, thank you so much for inviting me. And as always, I'm always very, very happy to be here. Na wazazi tusichukulie kulea watoto ni kama punishment. If anything, si watoto ni sisi tuliza. We prayed to God for children and we got them. Let us take it with happiness, with love,
And we pray and we teach our children the ways of God. Thank you and bye. It's always a pleasure having you also here in studio, and we are always happy because we get to learn different things that we didn't know about life. Yeah, so asante sana for always accepting our call. Yeah. Thank you. And to everyone who has made this show a success, thank you so much, Elias Muchina, for being our director of the day. And today our camera person has been Daniel Waweru. So thank you so much for being behind the camera. And to you, our viewers, thank you for always being there to give us feedback, to always listen, and to always, I hope you guys have taken notes because these conversations are important to help you become a better person. Yeah. So thank you so much for listening, for always sharing this show, and for ensuring that you will share actually, because I'm sure this is a conversation that you might hear, but it might end up helping somebody else. So please share this conversation so that it can reach the people who need this help. Yeah. So until next time, do have a beautiful day ahead. Goodbye.